Nekuramogi kamaro maintie ngeno marani utino mari teri makare wakini machiegni mar yudo weche manyien mago imore mana kai RamogiTV kama wan gi weche mopogore mag utingo weche mag masira makoj manyolal kod ngima mag kuom jopuonjre manyotiere nyamburko mar sikul kata kar tiegruok mar mbalariany ma KU notimore gwenge ma Taita Taveta kocha Nyakaramogi. Kopogore kod mano bende weche mag ng'anyo mag lakteche gi winjruok ma pod ok obedo yo makare e kind riwruok mar KMPDU kachiel kod lakteche mathur ka ng'anyo margi makoro donjo dichieng' mar auchiel ka gwenge ma Kakamega kocha bende jopur ywak ni ousnegi kuoyo kar mbolea. Magi to kod mamoko mathoth ero ni bed kod chakruok nyaka giko mag weche manyien to mokwongo ayud thund weche. Tend mbalariany ma Kenyatta uchungo chenro mag somo kuom kinde ka gine kuyo bang' masira mar ndara manyoweyo ka jopuonjre gi 11 otho e gweng' ma Maungu Voi. We can't allow the government not to read the CBA, and therefore our strike is on. We want to implore on our doctors who are offering minimal services to get out of their work because our salary, our wages are at a threat. Romo mar lakteche gi migao mar leba ne orem nyuolo lemo ka lakteche odonjo odiechienge mar auchiel mar ng'anyo e osiptende mag sirikal. Nonro dhi nyime bang' japuonjre moro dere e cho mar sikund sekondar ma Orero e kaunti ma Homa Bay. Machini Nyakaramogi kamoro maintie nyinga en George Bati. Bed thuolo maturi kodwe namba 2 kata e Facebook mar RamogiTV Kenya, YouTube kachiel TV Kenya, YouTube kachiel kod mbui mar X @RamogiTV. Eloko mar iluonga ni Elizabeth Otieno. Machiegni Nyakaramogi wan kod weche manyien ma odimbore ahinya koting'o nyaka chenro mar ng'egwengewa. Kawachako ni tend mbalariany ma Kenyatta University koro chungo chenro mag somo e mbalariany no e kinde ni magin kod kuyo bang' masira mar apaya manyoro weyo ka jopuonjre mag 11 owito ngimagi. Jopuonjre manyo tonye masira no manyo timore e gweng' ma Maungu Voi olero kaka midhiero no nyojukogi ka moko kuomgi manyo yudo hinyruok ne ochwal nyaka Nairobi gi ndege ne yudo thieth manimba. Jafwambo marwa George Oko chakunwa weche manyien gi ler mathoth ewi wach masira no. Kar thieth mamoi e kaunti ma Taita Taveta. Kai ne wayudo moko kuom jopuonjre mane pod yudo thieth kaluwore gi masira mar apaya mane olal kod ngima jopuonjre 11 e gweng' ma Maungu. The road was a bit slippery, so our driver akajaribu ku overtake, but I think akaona an oncoming vehicle, so akabrake ili arudi kwa lane, but kulikuwa na trailer imekuja nyuma at full speed, so ikagonga the left side of the bus. When tulikuwa nyuma, I think we had the greatest impact of the crash. So I remember people shouting, trying to warn the driver of an incoming truck. Yeah. Then the next thing I heard was a loud bang. Then I was just flying outside. Yeah. Moko kuomgi mane oyudo hinyruok marach ne oringodo e paw ndeke ma Ikanga kiterogi e boma ma Nairobi mar dhi yudo thieth. Ka jopuonjre mamoko 16 pod nitiere kar thieth ma Moi kuma gidhi e nyime kod yudo thieth. Vice Chancellor e mbalariany ma Kenyatta Ngire Paul Wainaina ne en achiel kuom jotend mbalariany no mane ochopo mar luwo wach thieth mag jopuonjre go. Jonyuol ne bende ochopo e kar thieth no kuma ne gijiwe derepe mondo mi obed motang' ne masiche ma kamago. Then I arrived here in the morning and I found it was true. That's how I learned about this accident. Msichana tulipoingia alikuwa katika hali ambayo ni wanting kidogo, lakini vile anazina kushughulikiwa, vile anazina kuona watu wanamtia moyo, anazidi na kupata tumaini, na hata nimeweza kuongea na yeye. Ile ningetaka kupendekeza ni ya kwamba madereva wakiwa barabarani wakuwe waangalifu, ni kwa sababu hizi ajali za watoto wa shule zimekuwa nyingi. Ng'anyo mar laktache ikoni en achiel kuom gigo mane ong'uko chenro mag thieth gino mane omiyo ter moko kuomgi e boma ma Nairobi. Mimi ningependa sana kuuliza serikali ya kitaifa
itusaidie ili tuweze kuweka ile tunaita trauma center hapa Moi County Referral Hospital. Maana mmeona hiki chumba chetu cha emergency ni kidogo. Tungekuwa na proper trauma center ingeshughulikia hawa wanafunzi vizuri zaidi kuliko vile tumewashughulikia hapa katika hii A&E department yetu. It's high time the government considered to build a dual carriage from, Nairobi to Mombasa. It will really help reduce such kind of accidents. Yeah, I would just love to urge the drivers to be a little bit more careful, especially carrying a large number of people. Yeah, you will be considerate of the people in the car. Even if you're in a hurry, you try to be careful. Yeah, especially when it's raining. George Aoko, RamogiTV, Taita Taveta. Okoye changa mapiyo ne jopuonjre go madhi nyime kod yudo thieth kama bende ne pone wito ngimagi wakwayo kwe mar chuny ne anyuola margi. Ramogi kaachiel kod ten mbalariany gi jopuonjre duto mag Kenyatta University. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki wacho ni kwan joma osewito ngimagi e masira mag apaya pacho ka sani okalo joma ne owito ngimagi kinde mag midhusi mar corona. Ka oloso boma ma Kisumu medo ni gidhi bedo kod romo makende kanyakla kod migawo mar apaya kod NTSA mar ng'iyo kaka inyalo geng' medruok mag masiche mag apaya mosebedo thurka. Kindiki oloso tok masira makoch manyolal kod ngima jopuonjre 11 mag mbalariany ma Kenyatta kod masira machielo manyotimore Bomet odhiambo manyoro. The people who died out of COVID-19 were 4,600 people in 2.5 years. Yet, in 1 year alone, 4,000 people are dying out of traffic accidents, meaning this problem of road traffic accident is worse off than even serious epidemics like COVID-19. And therefore, I have had a discussion this morning with my counterpart, the Cabinet Secretary for Transport. And between us, the National Police Service Traffic Department, and the National Transport Safety Agency, NTSA, we must come with a program to rein in on the problem of road traffic accidents, enforce the law, and make sure that we bring down the numbers of our people that we are losing every year through road traffic accidents. Kodhi nyime ni twak e kind lakteche kod migawo ma ochung' ne jotije ok ne onyuolo lemo kendo dichieng' ma kawuono. Ma bang' riwruok mar lakteche KMPDU koni ji mane oore burano ne onge kod teko mar chiwo duoko ma gidwaro. Kaka Judith Omondi lero, riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende koro osingo mar chiwo chung' margi mar ng'anyo wuok tich tarik 25 mar dweni. En bura mane Omondi okinyi kod riwruok mar lakteche KMPDU, moko kuom jodito e migawo mar thieth kaachiel gi migawo ma ochung' ne jotije bang' twak kuom mahaw seche 2, twagni ne ok onyago olemo bang' riwruok mar KMPDU koni ji mane oyuore twagno onge kod teko mar duoko penjo maggi. It's unfair for the government to purport to be engaging in mediation. Yeah. The judge was very clear in his order for an all-nation approach led by the head of public service. He didn't say that lawyers to lead a mediation. Number 2, we will not allow any mediation whatsoever that comes about compromising our CBA. Yeah. In 2013, we did a CBA which they disowned. E bura ni bende mane giyange ni migawo mar thieth ne osendiko ne duol matayo sara mar jotij piny owacho mondo mi oduoko sara mar lakteche matimo tiegruok piny gino mane duol no osepuodho. Ministry of Health, the CS Health, wrote to SRC on 11th of March 2024 to reduce the salary of doctors, and particularly here by medical doctors, medical interns, by 91%. And SRC responded 2 days later with a letter actually reducing the salaries. So we are saying that the Ministry of Health and the government in entirety are enjoying this particular strike. Riwruoge mamoko mag lakteche bende osingo chiwo chenro gi wuok tich pone gichako ng'anyo margi. I heard them saying that it's only doctors who are out and the facilities are running as usual. But what I want to tell them is that we have agreed, and for all the other unions in the health sector, because we gave 14 days which lapsed on Monday, that is yesterday, we have met and agreed that
From tomorrow up to Sunday, we are going back to members and we'll be holding meetings in the counties. On Monday, all the other unions will be here to inform the country on the way forward. Ng'anyo ni odiochieng' mar auchiel kendo jodito mag KMPDU oramo ni gibiro dhi nyime nyaka chop dwachgi. Judith Omondi, RamogiTV. Jatend piny Kenya William Ruto opwodho paro mar chik mar osuru mar udi ma kendo koro en chik mabiro tie pacho ka. Ruto koni komiti mar omenda kod jokanyo mage ande ne oluwore kod dwaro mar doho kendo rieyo weche mancha chendo. Kaka Walter Nyambagalero, migawo mar lowo, migawo mar udi kod chenro mag boma kanyakla kod loch gwenge okone en okang' makoro dhi nyuolo thuolo mag tije ne jo Kenya kendo loko ngima oganda. Ben ywake kar jot ma jatend piny e boma Nairobi. Kapok odeko, jatend piny William Ruto yie koke paro mar chik mar udi melo 2024 kendo bedo chik mabiro chiwo thuolo ne sirikal mar choko osuru mar gero ute ma nengogi ogonyore. Hata vile mahakama walisema turudie hii maneno, walifanya vizuri, kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa, na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje, hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. And you did indicate to us that we must have respect for the rule of law, constitutionalism, and independent institutions. And that is why Your Excellency wanted. And now that this has been done, the path is now clear so that we can create employment for our young people. Jokanyo monywando komiti od bura mar omenda, migawo mar lowo, migawo mar udi kod dongruok mag boma, kanyakla kod migawo mar omenda, okoni chenro no biro dhi miyo jende yudo tije, kendo gedo mag kwan mag udi dhi medore e boma. We have 45,525 units under construction, 48,988 units which we should be taking off by way of signing the contracts in the next 1 month. What dignity is there when you live in the same room with your children and your wife, and the only thing separating you is a bed sheet? That when your wife has to go to shower in a communal bathroom somewhere out there with other men waiting, there is no dignity. Ruto ogolo siem magere weche mag mibadhi ne joma nyalo bedo nyang'ande kendo timo mibadhi kod pesa magero utego. We already agreed how much it's going to cost. Yes, we did. And there will be no escalations and there will be no issues. Integrity it is. This program must be corruption free. Jakom komiti od bura mar omenda Kimani Kuria okonigi keto chik madino ne jok manyalo liethore nyeo utego moingo nyadiriyo. Kenyans were worried ya kwamba wabonyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1K ya repin, 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Providing shelter to all Kenyans is a constitutional provision. Banke to koke chik mar osuru mar udi, sirikal koro biro dhi nyime kod choko pesa no mar chwalo dongruok magedo mag ute manengogi ogonyore. Walter Nyambaga, RamogiTV. E kar jot ma jatend piny, Nairobi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro wacho ni jood bura ne oboth kuom ne puodho pend chik machugo chenro mag chulo osuru kokalo e mbui mong'ere kaka e-TIMS masani dwani jopur otigo. Gachagua loso kane oromo gi jopur mag avocado e pare mag Karen kama osingo ne odhi romo gi bede migepe mag sirikal ka oriwo mar KRA mar winjruok ewi chenrono. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler ewi wachni. Kaka yo matieko ywaruok e kind jopur kod piny owacho ewi osuru ma ijuogo cham mag-gi, jalup jatend piny Rigathi Gachagua oluongo romo kod duol mar KRA kaachiel gi migawo mar omenda chieng' tich adek jumani mar chopo e winjruok. I have set up a meeting tomorrow with the Minister for National Treasury, the Minister of Agriculture, Cooperatives, and we'll agree among yourselves. You can get like 8 representatives, you can get a few aggregators, a few farmers, a few exporters, a few processors, so that we look at the issue of Clause 23A, what we can do for now,
so that we don't stall. Yeah? We don't stall the activities of this subsector. Ka oloso e kinde romo mar jokanyo e sekta mar pur mar avocado e kar jot mare ma Karen, Gachagua oyango ni jo od bura dhi timo lokruok ne chik mar omenda mar 2023 mar wito oko osuru makamano. So our members of parliament are seized of the matter. Discussions of the finance bill are started in earnest. In the next 2-3 months, the MPs will do what they need to do so that the amendments that need to be made to reflect the reality of our agricultural sector, that you cannot, make the farmers unable to produce. Our request is this, simple. And this is the information from our mothers, our brothers, our sisters, from the ground. Let us not be killed by this tax. If anything, let this government of ours look on alternative way of raising the money, but not touching the common hustler. Ikifika ni mambo ya kulipa kondi, mkulima pale mwanzo anafaa kidogo kuachiliwa. Kwa nini nasema hivyo? Mimi kama mkulima na wakulima wenzangu walioko hapa, kama ni mbolea ya ruzuku, subsidized fertilizer yenye imefika, ukiuliza wakulima watakwambia hakuna mbolea ambayo imefanywa formulation ambayo imekuwa ikienda kwao ili waweze kuweka kwa fertilizer. Inakuja mahindi, majani chai, lakini fertilizer ile inafaa kuweka kwa avocado wamekuwa wakijitafutia wao wenyewe. Na kwa hivyo itakuwa ni makosa tukienda kukamua ng'ombe ambao wanjuta tujapatia nyasi. Mabiro bang' jopur mag avocado kod chama moko e gwenge mag Masawa bago ng'anyo kendo riembo apisas mag KRA mane odhi miyo gi puonj e wi osuru makamano. Jod bura mawuok e gwenge mag Masawa bende ne owuok oko mar kwedo chikno, kata odoko ni gine mane gipuodhe e od bura ka giwacho ne ok gisomo chik makamano e kinde goyo ombulu ne chik mar omenda mar 2023. I want to tell you the finance bill is a very big document, and within the shortest time possible, you cannot expect a member of parliament who is so busy to have gone even to the nitty-gritties inside to know what is contained in everything. Gachagua kod jotelo mane oloso e romo makamano ojiwo jopur mondo odonje pur mar avocado kaka yo mar loko ngimagi. Onego bed ni koro wachako paro gik moko kaka pidho avocado e lobe mwango madongo. An kama nitie kae ni awuok kamoro ni Fortana yo Muhoroni. To kuro wan gi lobe madongo mabeyo kabisa. Ma ji onego chak paro pidho avocado. Avocado ni kendo kopidhe to ok okawo pesa mang'eny. Rite be tin, onge yath mitiyogo kode, en mana yien. Kisepidhe to rite en mana pruning, to giolo ne mbolea. To mbolea be mitiyogo mang'eny en moro mawuok kuom dhok, mawuok kuom diek, mawuok kuom gwen. En gimoro monego wapar, to kwatimo kwande to eka achiel e higa mi karibu $1 million. Dong'weno ka wan gi yore mang'eny mane onyalo loso go pesa. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi. Kuke motende kod weche mag avocado nyako Ramogi to wadhi nyime gi weche mamoko bende motende gi mana mag pur. Obila mag kwech kich ma Kakamega omako gunde 700 mag mbolea ma oriw kod kuoyo bang' jopur golo ng'ur ni usonegi kuoyo kar mbolea. Jopur koro dwaro mondo duoknegi omenda mane gitiyo godo e nyiewo mbolea go, ka jood bura mag kaunti ma Kakamega bende dwaro mondo chiwnegi ler ewi kaka kaunti no ne onyiewo kite ni mbolea. Geno mar jopur ma Kakamega yudo keyo mabup koro chal manyalo digni bang' fwenyore ni moko kuom gigo manche ging'iewo ka giparo ni gin mbolea kowuok e kar keno mar piny owacho mar kaunti gin mana kuoyo ma ok mbolea manyalo konyogi e pur. Nikanunua mimi mifuko 4 na sikukuwa vile nilienda nyumbani sikufungua. Vile nilisikia ati mbolea yenye tumenunua ni mawe, nimeenda leo kwa nyumba yangu asubuhi bali penye niliweka mifuko, nikafungua mbolea, nikapata kweli ni mawe. So nilishangazwa sana, vile nilifungua yangu nikapata mfuko moja ni mawe, nikajota maji nikaweka kwa sahani nikamwagilia maji. Sasa ni rangi inatoka lakini mbolea yote inapaki ni mawe tu. Nimekuja na mfuko moja washuhudia wajue ni nini iko ndani. Watu wanaouza mbolea wameona kabarazi, wanapenda sana kulima, tuwapelekee mawe. Shauku yangu ni hiyo kwamba serikali
mutuangalie muna mutusaidie. Ng'ur mar jopiny wi mbolea nokoromiyo moko kuom MCAs ma Kakamega wuok tung' mosuo kod mbolea ma ichwalo kod piny owacho mar kaunti ma Kakamega ka gidwaro mondo duok ni jopur omenda manigitiyogo e nyiewo mbolea. Nilichukua hatua nikachukua mifuko 2 nikaenda nayo mpaka kwa waziri muhusika wa kilimo ambaye ni Mr. Andama. Alichukua sample akaniambia anapeleka kwa lab. Watu wa forensic pia DCI waka hapa wamekuja kudhibitisha na wamepata kuwa hii mbolea si ambayo itasaidia wakulima wetu. Sasa sisi tupewe pesa yetu, tuende tununue mbolea wapi? Kwa Cereals Board. Na hii kitu hata mimi ingekuwa mimi, hii mbolea ingekuwa hapa leo. MCAs monyiso chik nitie ji e kaunti ma Kakamega madwa mayo jopiny okonegi dhi loso chike mar neno ni ng'ata manokelo ne jopur kuoyo ni mbolea oteng' lwete mogo. The national government instructed governors across Kenya to open 4 centers in every ward to dispute mbolea ile ya kitaifa. Our governor amekataa kufanya hivyo, anauza mbolea ambayo yeye mwenyewe anapata faida. Kwa ile line ya investigation yetu tukienda nayo, tukipata mtu yote hapa katikati amepana shortcut, anaipia wananchi, sisi kazi yetu ni kudunga sheria na hiyo sheria itampeleka nyumbani. Hatutaki kujua ni nani. Hata kama ikifika hapo juu, hatutaki kujua ni nani. Tutapeleka mtu nyumbani. Magi timore kine majatend migao mar pur e kaunti ma Kakamega Benjamin Adama to kwedo weche go ka okoni mbolea mane tend kaunti omiyo jopur ne otimnegi nonro kendo yudni gin kare. Our fertilizer was tailor-made. My technical team, led with my director farm inputs, had moved around within the county and we tested our soils in different forms, and we learned that it was important for our soils and for our people of Kakamega to get a tailor-made fertilizer, that we ended up providing the specifications. How should the police, who know how to keep law and order, be the first ones to run without asking the right questions and the right authority? Ka jopur ma Kakamega koni mbolea mane ginyiewo kowuok kar keno mar piny owacho mar kaunti no gin kuoyo, to migao mar pur to koni mbolea mane gichwalo ne jopur ni kare. Penjo en to kare en ng'a mane olochore kendo keto e sito mar kaunti ma Kakamega kuoyo ni mbolea ni jopur. Koro mogi mane penjo makoro pod ringo e Uganda ni to en ng'a ma diponi nolochore ma okelo kata omiyo jopur kuoyo ni mbolea. Wadhi nyime. Jafwambo Rita Tinina oyangni nowito ngimane kaluwore kod tuo mar pneumonia ma en kaluwore kod jabero mar sirikal Peter Ndegwa kod jabero mar anyuola mare Dr. Mishaka. Kaluwore kod jawach elo anyuola mar Rita Timothy Timothy Njaga giwacho ni giyie kod duoko makamano kapod gimedo mana kwayo thuolo mar ywago nyargi mosenindo. Ringre Rita ne yude ode makilelesho okinyi mar chieng' Jumapil kawachore ni chieng' Ngeso Rita ne ngima to bok nobedo okinyi ma Jumapil bang' kanorem chopo e tich. We had come here to witness the postmortem done. We have had it completed, performed by a government pathologist, Dr. Ndegwa, and the family pathologist, Dr. Michieka. The process is now complete, and we have been given the results. We have been told that the late Rita died of severe pneumonia. She died of severe pneumonia, and we are satisfied with the results. We are closed that question. Of course, the members of the family right now are distraught, and they are still asking for space. They're still asking for a little bit of privacy, even as we go into the news, we go to it with decorum, with respect, and
remembering that there is a family that is there that has emotions and can get affected by some of the things. Erokamano nyakora mogi kuom keto RamogiTV ywe maro mokwongo weche manyien mag Moreno ka joma ndiko na otika Purity Agai wacho ni yawa ntiere Taita Taveta Ramogi ler but podwa mnagi kuyo kalure kod tho manyo timore e gwenge ma Taita Taveta kocha mabende nyolal kod ngima jopuonjre. To wach mabende Awuoro wacho ni wash donjo nyaka mbolea. Awuoro mano kalure kod Purity Agai nyama jimbo chieng' jakosege wacho ni sirikal ema osemiyo ajali timore mang'eny nikech asoya ma ikao kendo michiwe ndara obedo mang'eny. Koro chike ma iluongo ni mag mshukika winjo bed ni duogo kendo. Okay, erokamano ahinya kuom keteka. Maka luga japeng' achiel ma bomb center wacho nene yo makare kata kamano in kode nyaka giko. Erokamano Mak. RamogiTV kelo weche manyien yo maler ahinya e dala mar Guka Kabege Junction kae an OJ1 wuode nyama juu. Erokamano ahinya OJ kuom keto RamogiTV. Laki Akoth kawuok Seme Kadero wacho ni mogineno maler ahinya kendo wanene gi mama na Carolina Nyango ma nyale go barding kanyakla gi nyithindgi duto te. Erokamano in bende kuom yiero RamogiTV. Frank kawuok Kabondo Misambi wacho ni amor ahinya gi RamogiTV kendo amor mang'eny ahinya. Okay, Omolo wuode Nyakuoyo kantiere Sembo God Mondo wacho ni Georgia sedonjo in gi jaodi Abito Nyaseme kendo gimor gi weche manyien ahinya kaka weche ma mulo motimore e gwenge mopogore opogore. Tis ma nyakwar Kanga mar Busia wacho ni aluwo chenro mar Oyimore yo makare kaka pile. Weche manyien mag Ramogi Tucha kendo mora sidang'. Yiena mondo kaw yugi kanyo nyako Ramogi kaw dugo to pod wan gi weche mamoko manyien kamoting'o nyaka ng'e gwenge wa omiyo kik idhi mabor. Med mana keteka. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia naisa nilivie 50 bob. Anaweza nizania mama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Tindo tikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Pero oro timuswa
bati mdu aro mu yakombwa ani mambi no chote bu musani no mu yakombwa na ani mambi de no chote be amate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagia in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora Ramogi bang' wuok e yweyo, riwruok mar Azimio la Umoja osayo migawo mar somo ewi deko mar omenda ma ichwalo ne sikunde. Gino ma giwacho ni kidek rocho chenro mag somo pacho ka. Jatend kweth manok e od bura mamalo Piyo Wandayi wacho ni migawo mar somo keto nyaw kendo sekta mar somo medo mana kethore. Jod bura mag Azimio wacho ni ok gimor gi kaka itayo sekta mar somo. No plausible reason has been given as to why funds that should have been disbursed earlier in the term are only being disbursed towards the end of the term, if at all they'll be disbursed. It is for this reason that we take the position that the Ministry of Education is setting up school heads and managers for ridicule, failure, and blame. In the process, our children are collateral. Whenever the Ministry of Education has come under pressure over disbursement of funds to schools, they do what they did yesterday. That is, they assemble the media, put together some figures, and announce that the money will be released the following week. Most times, it never gets done. And when it is done, it is never sufficient. Nonro dhi nyime bang' ringre japuonjre moro ne okwany ka oliero e tol e cho mar sikund sekondar ma Orero manitie Rangwe kaunti ma Homa Bay ka ichich ni japuonjre no ne odere. Ringre japuonjre no ma ja klas 12 no yudi kod jowetene ka oliero e tol kar sa 12 mar okinyi e kinde mane gidhi mondo giluok cho. Ruoth ma gweng'no Andrew Okambo ne oyango masirano ka komanda mar obila ma Homa Bay Samson Kine owacho ni pok oyangi gima dine kel tho mar wino kata mane omiyo japuonjre no dere. Olero ni rawerano nyo loso gi wuon mare simbi japuonj nyoro godhiambo to pok oyangore gima nyo giwacho. Ringre japuonjre no osechwale kar kano ringre ma Homa Bay Referral. Tipo karsa apagayo ginus to wanwang'o wach ni nyathi moro odere Orero e cho. Koro wa inform jotendwa wate wan ka nyaka DCC nyaka Director of Education NTA ka sub county kuonde gite. Koro police osekawo the body tetere mitari. Koro wanalo weche matindo tindo kweye kama tinde dong. Wawinjo ni nyathi kaganda. That's the much we know. Ono wangi tol kanyo ero e cho. Nyithindo wetegi kod luoko cho. En gi long mar skul choko golo ke toko kore ni nono. Ya form 4 to ja take that. Investigations are going on more than team manage ingenga kabisa. The main investigation is that jana ni kama baba yake aliongea na class teacher alafu baadaye akaongea na huyo kijana yake. Hiyo mazungumzo haijaeleweka ni kitu gani sana walikuwa wanauliza. So far that is the information that we have. Chenro mag somo e sikund sekondar ma Wasie sub county ma Suna East county ma Migori ne orochore bang' jopuonjre mag skul no bago ng'anyo ka giywak ni ok giyud chenro mag somo makare. Jopuonjrego mane owuotho kilomita 5 nyaka e apisi mar director mar somo wacho ni skul no keto gige chama lot pile ka pile. Director mar migawo mar somo e sub county no ma Suna East Willis Amolo mano bedo kod twag gi jopuonjrego wacho ni gidhi timo nonro kendo kawo okang' ma owinjore. They gave us their issues that made them to walk to the office.
and we have collected their views, and we have assured them that the issues they raised will be addressed with the relevant officers. We are still investigating so that we get a report which can inform further action. They mainly touched on issues of learning at school. Okay, the major one was learning practicals. They're not doing practicals and all that. Yeah, so these are the ones which I'll address with after doing thorough investigations and getting all the issues, which I'll then address them appropriately. Then appropriate action can be taken to address the issues raised. Nakoro mogina nyisi ni wantiere kod chenro mar ng'egwenge wa odiochieng' kawuono kaka pile. En mana ni wapenjo ni to bende ing'eyo kaka sigana mar gweng' ma Korando ma Kisumu nochakore. E chenro mar ng'egwenge wa kawuono wamenyo nonro mar gweng' ma Korando kaka ikelonwa kod jafumbo marwa Millicent Adhiambo. Nyakaramogi, en tich ariyo manyien kendo arwakeni machiegni e tielo machielo e chenro mar ng'egwengewa. Kalapapla mar ng'egwenge owuok e kaunti ma Homa Bay kendo duogo mopiyo e kaunti ma Kisumu, kamoro ni Korando mayudore e sub kaunti ma Kisumu West. Mana kaka pile, wachako kod paro mopogore ma jodak kod jogweng' lieko kotuno kod nying mar Korando kaka ne obiro. Kaendi nochake ni Korando nikech wan gi Korando Hill. Hill mano nitiere malo kaendi gimomiyo wayudo ni nochake. Aparo ni nitie baba moro maduong' manong'ere ahinya maniluongo norando. Kore momiyo nochake ni Korando. Ne wan gi jodongo ariyo miluongo norando gi ogony. Koro Orando gi ogony emomiyo koro chak gweng'wa kode ni Korando, ogony be wan go malo kocha. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko e wi kaka gin gi paro kotenore kod nono mar nying mar Korando, we wawinj anena adieri kowuok kuom jogo kata jalno mane nitie ka Kisumu Korando ne chakore. Orando to en dhako, nokonego luonge ni Orando, nonego luonge ni Kisumu nikech noting'o dhoudi aboro. Orando kidware mondo koro kete maber e Kisumu. Orando wuon nobiro kuom nyamin min kaneno aloka chon bita uyoma nikalo gi tielo nene kiwuotho dengi ne pok oyawore nam. To nyamin mar okone ni ineno iro madung' cha ng'ad nam to iro ne midhiye idhi yudo yuora kanyo miluongo ni rateng'o dago. To ka koro biro to yudo kaka joma chon sama kama onyango oyudo ka yawuoyi abiriyogi ni ka etie yadhni kaka chon nene joma dongo ka koro onyango kama to ji bede tie yath moro maduong' to ne en yath miluongo notho. Mae ma koro biro ka wiyo yugno nikech oriembe ni koro ok nyal liele ni en gine jok en ng'at manyicha nonego chwanya. Koro tamruok liele koro momiyo min mare koro rifaego mondo biloka to ng'ada nam mbita uyoma koa Kanyamwa. Koro kosebiro to rwake ni janeko mabiro mawiyo yugno ni janeko ni ochomwa tin atiko ni nyon to nyon monyon goni ema koro konoyo an oting'o bada an ng'ama ler tang'o adwaro rateng'o dago. To rateng' kote en ang'o? Najemo loka oriemba nikech neginego Gwanjare makoro sani ni kano miluongo ni kama oting'o Midika. Gwanjare ni neno mino mua. To utima ang'o ni nyocha ni warito puodho. To wuon obiro koni nyithindogi. Wuon mokwongo koni nyithindo bedo ma dala kato to liech tieko cham e puodho. Ang'o mon udhi rito liech mari. Koro mae ni ma koro kawuon gibiro
owedi biro koro yaro to tong' mokwongo dir to den mana tong' momako wuon. Koro tamruok liele kaka nilielo ne chon okone ni in nego wuonwa in koro kwalieli. Ema koro timin mare no nyise godo loka mobiro yudo ka rateng'o dago gateng' ang'o jobede tiotho. Ni tong'o kwaliele ma ok wamiye jamwane. To koro watim nang'o? To kumiaye ni loka to nyiri ng'eny. Ara dhiom. Emubire kod orando nyar kaksero. Wach lo nomuoch. Koro jilaro keo. Gimomiyo koro neno ateng' ng'ani ateng' be dar dhi malo. Aweno koro dar dhi malo. Rateng' be koro giriembo wasigu matok godni. Koro gineno ni pod idwa laro loka. Ateng' koro laro loge ng'a. Dwa laro lo kod jokomwa. Koro negineno ni kwa chako nying dhako ni. Bende wadhi owuendi, kwere wa wuone owuendi. Tang'o miyo inyalo chako piny nying dhako. Koro miyo noikawo chak nying dhako. Orando ne en chiomwa. En ema en chiomwa maduong'. Omiyo iluongo ni korando. Koro we wawinja nena ni bang' kane Kisumo korando osechakore umbe landore kod ang'owa. Olandore kaluwore gi maendeleo to bende olandore ni joma somo to buro ka gidwaro hill mar korando to ka gichopo tiengre ka to giidho got to gineno orando hill. Wahero nywako sama kwedwa mawa girwa wabedo waloso gi chir wabedo gimoro achiel. Gimoro kaka pur gi pith noendelea ma ji ne pura ora ji harvest gimoro ni bel. To gin dongruoge mage ma korando osenyuolo nyaka ne ochakre. Kore to chakore gi kanisa. Anglican odonjo ka, PAG odonjo ka, AIM odonjo ka, to mokwongo ne en Roman Catholic. Bang'e ka molasses oger to chako dongore. Kemri bende koger ka, aya jopango be sani koro nyalo bedo. Matiyo Kemri chon e dak towns. Tinde koro gidak adake kor gweng' ka nikech ji be ogedo. Dongruok nitie nikech chon ji ne dhi yudo ni market ni bor idhi Otonglo. To sani tinde market ni kamoro amora. Pile pile wawachoga ni kata obedo ni jogweng' neno dongruok achiel ariyo adek. Rem to nyaka gibed godo. Ma korando to ywago rem mage. Police post nigero Rainbow. Osedak ndi otamore rumo kwa ng'ena ng'omi otamore rumo to weche jonjore ng'eny. Kamwa nyalo tere report twatero mana cho Maseno or town. Kokel police post ka chief ka taparo ni njore mang'eny nyalo bet maonge. Waonge pige maliw makoro nyaji nyalo konyore godo kaka mag freji. Osiptal kore maonge mogik. Kembe migero area waka ginyalo kawo yawuotwa ma kuondegi mane gweng' kandi mondo mi gindiki. Apani manendo nyalo medo gerruok kata dongruok ma kata insecurity nyalo bedo matin. Draja ma wantie bute ni bok lore nitie chieng' moro mane nyithindo moko wa skul ka achiel nonyumore pi. Emomiyo waywak ne draja ni sana. Ndara montie kama iluongo ni Ong'ayo Road emene kono dhi kuongo loso. Pok oloso nyaka sani. Sama dwa loso mana ka winyo ne liel moro nitie. Midwa ter liel tie got. Kore kolo maram mondo din buche mondo timbe ng'awa. Mondo maito kadhi. Mana kama nyokwara mogi gi kanyo machopo godo e giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'e gwengewa. Kata kasani winjo ka ng'ato pakore ni en jakorando kata nyakorando to ing'eyo kuma nono mar korando nowuoke. Ne jokanyamwa ni loka kod jo Kisumo korando kik wi wil ne un wede kaluwore ni wuodu manoyalo kaka nyamwa emano biro mochako gweng' miluongo ni Kisumo korando e kaunti ni ma Kisumo. Kao kamano oriti masani warom kendo juma manyien seche machalo kod magi mana ka keloni nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Kodhi nyime nyakura magkoro nje weche mag tuke bang' ng'iyo kaka korando nobiro e ng'e gwengewa machielo ma tich ariyo manyien
bende biro menyo gweng' machielo. Piny owacho mar kaunti ma Migori chiwo kodhi mag bando, ganda, ochele, bel kod maua mar sunflower ma nengogi nyalo romo $28.1. Chenro makama en mar siro jopur kendo jologi e yore mag pur mondo yuto margi obed mabup. George Juma nigi ler mathoth. Piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod kedo kod nok mar chiemo e kaunti ma Migori katiyo kod okenge mopogore opogore ma oting'o chiwo kothe ne jopur. E hik omendani, piny owacho mar kaunti ma Migori geto ting'o malo pur mar bando, oganda, bel, sunflower kaachiel kod ochele ka ichiwo kothe ne jopur. Migori County en achiel kuom counties 8 e Kenya ma osego tarubin ni gima chalo oduma, gima chalo oduma to gi gik machalo kata bel kata kal en achiel kuom 8 manyalo pidho Kenya ka. Jopur maromo 460,470 ichiwo negi kothe ma opogore opogore. Tumefurahi sana kwa vile tutaongeza mazao, tutaongeza mavuno. Wan gi mor jo Migori County nikech the county government miyowa inputs mag puodho mag puothe. Kalo mar taifa owere gi wach pur e ofis kanyo gidong ka giloso chike gi policy to gik ma iluongo ni pesa kata gik mitimo go wach pur gi ogonygi gidonjo e gwenge. Gavana ma Migori Otile Yako mane oriko wuoyo e kinde chenro ma chako chiwo kothe ne jopur e kaunti ma Migori wacho ni gimedo pesa ma inyiewogo kothe ne jopur ka owuok $5 e hik omenda mokalo nyaka $28.1 e hik omendani. Higa mokalo ne wakete $5 kende, higa ni koro wakete $28 nikech wang'eyo ni Migori County kopogore gi counties mamoko en county ma Nyasaye nogwedho kochweye kohere momiyowa lowo malach, momiyowa jok ma ohero pur, mochako miyowa koth. Ochilo wacho ni thoth jopur yande osebedo kod pek e yudo kothe mabeyo ma ginyalo pidho nikech nengo mamalo mar kothe, ka wacho ni kothe ma koro gichiwogi dhi konyo jopur e medo keyo margi. Kenya marwa ni duto pod waomo oduma koa oko kendo pod waomo mchele. Migori County e piny nyatike nigi kama nyalo miyowa ochele ma eka 19,000 kokete pesa. Kitu ambacho tungesisitiza ni kwamba administrations wetu wajumuishe vijana wetu, kwa sababu wengi wameingia kwenye bodaboda, hawataki kazi ya ukulima. Piny owacho mar kaunti ma Migori bedo yango ni gintiere kod tingni madhi puro ne jopur kaachiel kod jolony e weche mag pur madhi puonjo jopur. Ni wan kaka serikal wan gi tingni ma wachiwo mondo kony jopur nikech tinga mapuro beche ni malo. Wan wapuro eka achiel gi $3,000, wan gi tingni achiel inyalo neno kacha. Wards wagi duto bende wadhi kelo machine ma ka wan gi sunflower to dhi process nwa sunflower mondo wadhi maber. Sani bende wadhi ndiko jogo motiegore e yor pur miluongo ni extension services workers 20 mondo med wuoyo gi jopiny kendo med puonjore kendo med puonjogi. Jopur e kaunti ma Migori kono piny owacho malo mondo koro keti chenro makare mar chiwo mbolea ma nengogi yot ka giwane pod gibedo kod pek e yudo mbolea gi. George Juma, RamogiTV, Migori. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Mimi naitwa Anton Keremi Jacob. Nimetoka Ngong.
mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha, ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani, sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way, machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki amen sote. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa with the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae ta bedo gi beti, kae ta bedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e RamogiTV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu useol gi wund ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Machini nyakoro mogi weche mag tuke kama jaloch e piem mar geche pachoka Karen Patel olero ni ikruok mare ni kare kendo en kod geno mar timo maber e tuke mag Safari Rally ma higa 2024 mibiro bagi pachoka tarik 28 nyaka 31 e boma ma Naivasha. Patel mariembo ne tim mar KCB kaachiel kod jakony mare to Safe Khan biro piem e kidieny mar Skoda Fabia R5 e bwo Kenya National Rally Championships. Kano wuoyo gi jofwambo kinyi makawuono, Patel olero ni mitoke nitiere rang'eny makare komedo wacho ni ikruok magiseketo biro nyago lemo. Jobag tuke golo nying derepe mabiro piem e bwo Kenya National Rally Championships kamoting'o Nikhil Sashania, Carl Tundo, Jasmit Chana, Pauline Shegu e kinde jopiem mamoko. E kidieny mamalo jotugo mariembo ne tim mar Toyota Gazoo, Kale Rovanpera kaachiel kod Takamoto Katsuta biro bedo moko kuom derepe mabiro yuoro e tukego. Well, the game plan would be definitely still to attack as it was last year, but last year we suffered a few hiccups with regards to broken brake pipe, failed power steering, and then ultimately a damaged clutch due to the fesh. So yes, the Skoda I think is obviously is a different car. It's something I'm still getting used to in terms of its character and the way to drive it. Tuke mag Safaricom chapa dimba e gwenge mag masawa mar Kenya ibiro bagi kinde tarik 23 gi 24 dwe ni alap ma Wang'uru Stadium e kaunti ma Kirinyaga. E chenro mar chakayanga ikruok mar tuke go mano bagi kawuono e gwenge mag Mwea. Kambi tudruok mar Safaricom nochiwo thieth maonge chudo ne mohewo ji 3,000. Jobodaboda bende noyudo puonj makende ka jo ohala matindo bende noyudo thuolo mar yudo mich kowuok kuom kambi mar Safaricom. Jotugo kaachiel kod kocha mopogore opogore biro yudo tiegruok kapok tuke go chakore ayanga. Timbe mong'ado tiko mag nus final oting'o tim mar Barcelona
Catville, skund sekondari ma St. Joseph, Kiwanja Queens, Karatina Homeboys, Lisa FC, Kiaga sekondari kachiel kod team mar M-Pesa Foundation mawuok e kaunti ma Kiambu. Bandadi wanatuambia hapana, tulikuwa tunaitisha tu kwa kila dosa. Na mimi nawaambia okay fine, haina shida bana. And we are waiting for the 2 teams that will come from this region so that we can hit the 16 teams that will represent, that will go and play in Kisumu, I think in the week of 14th next month. And on Thursday, we are going to be doing a financial literacy at the nice place. So we welcome everyone, all the ladies who do mchele. Team mar Harambee Stars kachiel kod Rising Stars biro yuoro e tuke mag pinje ang'wen mibiro bagi e piny mar Malawi. Kenya osetimo ikruok makare e tukego mibiro ti godo mar timo ikruok ne tuke mag manyo tiko mar AFCON higa mar 2025. James Opondo nigi ler mar wachne. Elap Mautali Grounds County ma Nairobi, tim mar Harambee Stars kotelnegi gi kocha Inji Frat dhi nyime gi timora komotelo ne tuke mag pinje ang'wen mibiro bagi elap ma Bingu Stadium e boma ma Lilongwe kind tarik 23 gi tarik 26 dweni. Kanuwuok gi jofwambo Firat nolero ni ikruok mar Harambee Stars ni kare kogeno yudo duoko maber e piny mar Malawi, gino mabiro miye thuolo mar loso tim mabiro manyo tiko mag tuke pinje Afrika higa mar 2025. I think Malawi and Mauritius are totally different things because now we are a step ahead and we will play also better teams. So I think it's different. And plus, I hope the conditions in Malawi, and I heard they are better, will be much better than in Mauritius, because in Mauritius we had very bad conditions, an artificial field which was very bad, so we couldn't train well. So I hope that we will have better options in Malawi. And anyways, the stadium is grass field, what I heard is in good quality, so therefore I think it will be more useful for us. Michael Olunga, Daniel Anyembe, Richard Odada, Collins Chenje, Ayub Timbe gin moko kuom jotugo matuge leagues ma oko ma oserure gi tim mar Harambee Stars. Kocha Firata biro iko tim mare maonge jotugo kaka Marcelo Uma kolero ni ma biro chune mondo olok kit tugo mar Harambee Stars e tuke mabiro. If we have all these players missing, on the other side, like I said before, it's a good time also to try new things. For example, you make plans as coach and sometimes the plans explode, because I wanted to try in this tournament a 3-line defense, but we cannot play this 3-line defense without Marcelo. This is not possible for us. So therefore I cancel it. So we will see. We will try some new faces. Team mar Rising Stars jotugo ma hikgi ni piny mar 20 bende biro yuoro tuke mag pinje ang'wen. Ma en thuolo mar jotugo matindo nyiso rang'iny margi gino mabiro miyo gi thuolo mar donjo e tim maduong' mar Harambee Stars. Firat kata kamano lero ni chenro makare mar menyo kendo miyo jotugo matindo thuolo biro mana bedo makare ponono ni lai oketi e yorno ma ong'ith. So many things are missing. So many, starting by fields and whatever, use, everything is missing. And still we have good players. Still we have some good boys. So I cannot imagine if we would have a professional system where we find our boys and children, everyone young, and can educate them young. I can't imagine which kind of team we could have here, or how good the quality of the league could be. So, and this is why I say, if we don't change this, we will talk always about the same things. Kapten mar Kenya korka Koreto nolero ni tuke mag pinje ang'wen biro miyo jotugo thuolo mar tugo gi timbe madongo e pinje mag Afrika kendo kelo gi kanyakla ka achiel gi jotugo moluongi mokwongo e tim mar Harambee Stars motelo ne tuke mag manyo tiko tuke mag AFCON gi CHAN. Like I said, it's preparation for these upcoming games, and if you want to try and dream of going to this kind of competitions, AFCON and even World Cup, you have to try and go out there and try to compete in a foreign soil, you know, where the pressure is also too much, and try to get results. So it's not only about going to compete in the tournament, but trying to get results, which is most important going into this competition. Harambee Stars ka achiel gi Rising Stars gino ni biro wuok pacho ka giko juma ni ka gidhi e piny mar Malawi. James Opondo, RamogiTV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi kuom keto RamogiTV. Koro ni ochopo sama watieke weche manyien mag oimore
odiochieng' mar 19 e dwe mar adek 2024 kamoro amora ma intie nyaka Ramogi poch gi pak kuom yiero Ramogi TV kendo keto bedo achiel kuom televisen ma medo dongo mapiyo kendo migena ahinya weche manyien matimore e gwenge mopogore opogore pacho kanyo ka jok ma bende wuoyo koda ka Mary Wea wacho ni oneno Ramogi TV yo makare ahinya kendo mor gi weche manyien mag oyimorero kamane nya Mary Wea. Christine Mama Kasisi bende nitie ka wacho ni omor ahinya gi weche manyien achiel kachiel kokalo Ramogi TV miyo obedo kod ng'eyo kinde duto te kuom gik matimore e konde duto mag piny Kenya. Kani bende kang'iyo bathe koni Jaro Soja wacho ni makari jatugo korka donjo Nairobi kawuok dala mar Gemodendo akwayo ne Harambee Stars hawi maber mano Green Army 001. Jaro Soja wacho ni omor ahinya gi weche manyien odhiambo ma kawuono. Kani bende aneno ka Dudubai Riko Wuri Nyaseme entiere Ruba Migori wacho ni Wuod Tsunami apenjo gimuolo ni sani onge news maonge accident yawa. Ang'o matimore? Ago mos ne jopuonjre manyo yudo accident mar Nyasaye migi chang mapiyo. Jana Maus Ngege wacho ni ogo mos ne jopuonjre manyo yudo masirano kendo lemonegi mondo giyud chang mapiyo. Erokamano ahinya. Nyaka Ramogi manigi chakruok nyaka bed gi iko mare. To koro mano e giko mar weche manyien. In ma ikawo thuolo mari kendo iluwo weche gi poch gi pak. Kiny be pod en odiochieng' machielo. Oganda duto ma oketo wang'i Ramogi TV kachiel kod jok mosiro weche manyien. Yena mun bende amiyo poch gi pak. An bende apuora kenda ka nikech an bende sa achiel mangima ka kelonoga kila weche manyien motimore e gwenge mopogore opogore bende. An bende akawo poch gi pak. Poch gi pak bende dhi ne Liz kata Elizabeth Otieno ma en jaloko mara, jago picha mara Nesto, director mara iluongo ni Lindsay Simani kachiel kod sound master Charles Washira. Ma bende kawuono ni en birthday mare. Chali ok ng'eni kawuono ni Chalis ok ng'eni kawuono ni to kore bage kanye ka inyalo bagonwa gima iluongo ni kek kuon mosongo bende wang'wenye kapok wadhi e udi. Kata kamano kopo ni onge kawuono to kiny nwachame kiny. Omiyo kamoro moro ma intie nyinga en George Bati oriti masani otieno mokwe.